Effendi. Welcome to Journey in Windy, Sydney. Mungkin Anda mengira Anda sudah tahu banget Sydney. Wait, tunggu dulu. Saya akan mengajak Anda melihat Sydney dari kacamata warga lokal. Anda juga akan menyaksikan mengapa Sydney layak mendapat sebutan Sustainable City di Australia. Gimana coba nggak tambah jatuh cinta dengan Sydney? Sydney dikenal dengan warganya yang aktif berolahraga. Jadi saya senang banget bisa jogging di sini dengan pemandangan yang super cantik. Trek jogging ini membawa saya ke Tugu Peringatan Korban Bom Bali 2002. Ini tempat untuk reflection atau merefleksi diri terhadap korban-korban yang dari New South Wales, terutama ada 43 korban yang ada di Bali, pengeboman Bali bombing ya tahun 2002. Dan ini hanya ada yang di New South Wales, ada juga dari negara bagian lain yang ada di Australia. Dan ada juga satu lagi di situ kita bisa lihat foto-foto dari para korban. Sydney diberkahi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Letaknya yang berhadapan dengan Samudra Pasifik membuat iklim Sydney sangat segar, meskipun saat saya sedang berkunjung adalah saat musim dingin. Pantai menjadi sarana hiburan gratis bagi warga. Begitu banyak pantai di sepanjang garis pantai Sydney. Kayaknya saya perlu makan nih setelah lari. So, ini jadi salah satu produk yang paling andalannya di farm to table market ini, butter, mentega. Bener-bener fresh banget. Kemudian juga ini dibilang katanya salah satu mentega terbaik yang ada di Australia. Sebagai penyandang Sustainable City di Australia, warga Sydney menerapkan farm to table food. Warga ingin mengurangi jejak karbon mereka dengan memotong jalur logistik produk makanan yang dikonsumsi. Salah satunya dengan membeli produk segar langsung dari petani, dan itu bisa dilakukan di Farmers Market mingguan ini.
Mike McInerney adalah direktur kreatif dari Carriage Works Farmers Market atau pasar petani. Sebagai seorang koki, Mike selalu ingin memasak dengan produk yang segar. Dan itulah yang menginspirasi untuk dibuatnya pasar petani. Mike, so why farm to table? Why is it important? Well, I think the problem these days is people have become lazy, and that affects the farmers. So if we're able to buy directly from the farmer, it supports them. They can charge a fair price rather than not being paid enough for their produce from big, huge supermarkets that don't pay them enough at all. It means that their produce is going to be there tomorrow, and it's going to get better, and there's going to be more of it. So that's why we need to go to a farmer's market. Form a relationship with the grower, understand more about the product, where it's grown, the goodness of it, but know that that money that you're paying the farmer is helping him grow more produce for you tomorrow. Let me take you down. Let me introduce you to some of the farmers. I'm excited. Let's go. We put all the tables in for them, we make their signs for them, and I'll talk to you about the signs now. Yeah. These guys here, lovely, they're at Pitt Town, which is sort of northwestern Sydney. Yeah. They're two brothers that work together with their family, and they grow some really beautiful things. Look at this, it's a Romanesco cauliflower. We don't even have this in Asia, I think. This is It's Australian. amazing. It looks like Beautiful. a mathematical puzzle. Was that people understood that these farmers, they are from New South Wales. Yeah. And the signs before was literally just an orange bit of cardboard with their name on it. What I wanted people to see is, first of all, their name, the category they grow, but actually where in New South Wales they're from. Because Right. what happens is they can see that this guy, he's from Cobargo, he drives like 4.5 to 5 hours to get here every Saturday. And what happens is people see where he's from, and they say, you know what, I used to go on school holidays, I used to stay in the caravan park there, or and they start up this conversation with the farmer about something else, and then they talk about the produce. It's almost like a conversation starter, it breaks the ice. Coba aja di Jakarta ada pasar seperti ini. Pasti saya akan ke supermarket kalau perlu aja deh. Karena lokasinya yang dekat dengan laut, seafood menjadi komoditas utama warga dan menarik perhatian turis. Pasar ikan ini tadinya diperuntukkan untuk nelayan menjual langsung ke konsumen atau dilelang. Nah, karena wisatawan asing pun juga makin banyak yang datang, pasar ikan ini akhirnya dipugar jadi jauh lebih besar lagi. Bukan main ya. Itulah pinternya pemerintah kota Sydney yang pangkas menggunakan momentum untuk mendatangkan pemasukan bagi kota. Dari tadi lihat makanan terus nih, saya jadi lapar. Saya akan makan di restoran Chef Mike yang bahan makanannya diperoleh dari petani di negara bagian New South Wales. Kelihatan banget lebih segar karena memang produknya yang dipakai di sini produk yang memang di outsource nggak jauh dari Sydney. Saya sebenarnya nggak terlalu suka
terong, tapi terongnya dimasaknya beda banget guys, simple banget. Ada edamamenya, di sini ada bawang putihnya. Cuman kayak ini nih, kayak bumbu-bumbu ini nih fresh banget semuanya. Jadi rasanya tuh juga beda gitu, very simple, tapi at the same time kerasa segernya dan juga enak banget rasanya. Makan dulu ya. Duh, kenyang banget. Tapi nggak apa-apa, karena saya perlu energi untuk kegiatan yang memicu adrenalin besok pagi. Saatnya melihat keindahan Sydney seutuhnya. Tapi ada tantangannya. Saya harus naik ke puncak jembatan Sydney. Wow! Untuk naik ke jembatan Sydney yang dibangun tahun 1932 ini, selain kondisi fisik harus sehat, saya juga harus mengenakan seragam khusus. Sampai ada pelatihannya juga loh. Ya. Bagaimana untuk berjalan di atas jembatan dan pelatihan keselamatan. Harness, you'll be wearing it for a few hours, so you want it to be nice and comfy. And then grab the harness on either side, and just you're gonna see on either side these little red tabs. So grab those red tabs and pull them forward, and that will tighten your belt around your waist. All right, so now what we'll do, just watch your sunglasses here. So if you Yeah. just put them on, because this will go over your head. So if you grab this over your head, this is your actual harness. And I'm gonna come around and attach it at the back. Alright. With these accessories here, none is mandatory, you don't have to take them. Alright. The next option I'll show you is a bean. Saya sudah siap-siap dengan segala peralatan untuk bridge climb atau mendaki jembatan, dan kita memang harus benar-benar aman banget ya. Ini aja kalau dilihat kan banyak banget peralatannya gitu yang siapa tahu nanti diperlukan, apalagi anginnya juga lagi agak kencang nih. Dan nggak sabar sih sebenarnya. Can we go? Let's Are do we go? it. Let's do it. Come on. Okay. Go. Step. And as we get on the southern approach span. Sebenarnya saya agak parno sih mau melewati jembatan ini karena saya akan berdiri 134 meter di atas permukaan laut. Congratulations, we did it. We made it to the top of the Sydney We're Harbour ready to Bridge. the top. Wow. So now we are how many meters So above sea level? we're 134 meters above Sydney. 134 meter di atas permukaan kaki laut, dan kita bisa lihat Sydney 360 derajat. So that's where the sun rises and this is where the sun sets, right? We've got east over there where the water is, and west is the blue mountains out there. Wow, dan kita dari tadi tuh kelihatan kayak helikopter, kemudian ada pesawat kecil yang untuk mendarat di air, itu kurang lebih tuh hampir sama gitu tingginya dengan kita. Bahkan sekarang suara dari mobil pun juga udah nggak kedengeran. Dan yang menarik lagi, sebenarnya baru aja merayakan ulang tahun Sydney Harbour Bridge ini. Untuk turnya is 21 years, right? And 21 years anniversary. Yeah, in October, 21 Oktober. years. Jadi bulan Oktober ini berulang tahun ke-21 tahun setelah inisiasi dari salah seorang bisnismen Australia yang ingin sekali untuk membuka Sydney Harbour Bridge ini agar banyak pengunjung yang datang ke sini. Wow, saya tidak pernah menyangka saya bisa melihat Sydney seutuhnya. Angin sepoi-sepoi dan sunset yang cantik membuat Sydney terlihat lebih mempesona. Dan sesungguhnya, Sydney memang sangat mempesona. Siapa yang tidak tahu Opera House, ikon kota Sydney yang sudah sangat termasyur.
Di balik kemegahannya, Opera House membutuhkan energi yang luar biasa besar untuk beroperasi. Bayangkan, begitu banyaknya lampu, kemudian pendingin ruangan, hingga teknologi mutakhir untuk pagelaran. Pasti menghabiskan energi yang tidak sedikit. Manajemen Opera House sangat mengutamakan sustainable business, khususnya dalam penggunaan listrik dan menjaga kelestarian alam sekitarnya. Saya bertemu dengan Emma Bombonato, manajer lingkungan dan sustainability Opera House. Emma bercerita, kalau Opera House berinvestasi di energi terbarukan tenaga surya dan angin sebesar $2,5 juta Amerika. Jadi seluruh penggunaan listrik di sini menggunakan energi yang ramah lingkungan. Type of sustainability program that you have in the Opera House? So in terms of our energy efficiency, that's a really important element of the Opera House because energy efficiency is such a big part of our carbon footprint. But the design, the inherent design of the Opera House has been efficient from the very beginning. In terms of our seawater cooling system, it draws in seawater from the harbour, and that's how we cool our venue spaces. And that means that the way that we do that has always been efficient ever since the 70s when the building was built. In terms of waste management, obviously we have a lot of different elements of operations. So our food and beverage areas and our venues and also our restaurants produce around 80% of our overall footprint in terms of waste. So it's really important that we look into those areas to see that we're reducing waste and we're recycling as much as we can. We have a footprint, we have a target of around 85% of our total waste being recycled by 2023. And at the moment we're recycling around 70% of that, which is good. On your own? Yes. Recycling on your own? Oh, okay. Yes, in terms of the way that we capture all of that. And that's really through recycling food waste or making sure that we're capturing food waste and we send that off-site and that then gets turned into waste to energy and also turned into fertiliser. And we capture all of our bottles and cans and of course all of the normal things that you would recycle, paper and cardboard and everything possible that you can think of, we try and recycle it. In terms of water, we've got efficiency projects. So in the last 12 months, we've actually been able to decrease our water use by 35%. And that's just through identifying leaks, fixing leaks, and really understanding the areas that we're using the most water and implementing some efficiency projects. So we've seen a real change for the better, which is really exciting for us as well. Memang butuh investasi yang mahal, tapi untuk tujuan jangka panjang harus dilakukan. Agar terus menjaga kelestarian lingkungan. Coba di Indonesia bisa ya seperti ini. Metro TV, knowledge to elevate.